Julius. I am the guild president of Makerere University, but I'm also the leader of People Power students movement, or in the institution wing in the Kampala metropolitan area. We are here today to let the nation know the proceedings in the Uganda National Students Association, where a number of us have been frustrated from running for office without a clear reason, but backdoor information that some of us have received, or the phone calls that we have gotten from the would-be powers, aside after refusing us to nominate, is that because we belong to the People Power movement, a number of our candidates have been barred from nominating without any clear reason given to them. Not to mention, but a few, the guild president of Chambogo, His Excellency Tundru Jonathan, who intends to be the president of the Uganda National Students Association, up to now has been barred from nominating. The guild speaker of Gulu University, Right Honorable Kennedy Tim, was also blocked from nominating, and the proceeding phone calls, and the reason is very clear, was made clear to him that it is because he belongs to People Power movement, so he cannot be nominated, or he cannot represent the views of the students of Uganda as their speaker. Comrade Speria Mole Sasirabo, who has been involved in unending battles at Makerere University, she was suspended from the university. The disciplinary committee of the university reinstated her, but the university administration, particularly the office of the dean of students, went ahead to deny her a recommendation to UNSA. And even when it was granted through vigorous legal fights, Speria never nominated, yet she intends to be the vice president of the Uganda National Students Association. His Excellency Byron Expeditor Rushwata, the guild president of Nkumba, who has been under fire recently because some elements have been motivated within his leadership by the people who well know from ISO. They had been splashing money around his university, and we've been trying to save the situation. They tried to impeach him without any reason. The case we have registered in Chambogo, Mbarara, and across all these universities where we've been at the helm for this period. Byron Expeditor Ruswata lost his position under unclear circumstances as a delegate to the Uganda National Students Association. By virtue of him being the guild president, he directly qualifies to be the one of the three people who represent the institution to UNSA. Unfortunately, his name was not forwarded, and the reason given to him by the administrators was that there is pressure from the authorities. We want to condemn this in the strongest manner possible. I personally wanted to run for Secretary General of Uganda National Students Association, but it was also made clear to me that
it was also made clear to me that under no circumstances will I vie for any position in the Uganda National Students Association. Very many of us have been blocked in such a manner, but it is also a public secret that as the movement, we are also in direct control, or we are leading most of the institutions, students' institutions in this nation. So that has a direct meaning that the students have actually been barred from taking leadership in the Uganda National Students Association. We want to make it clear to the forces that there may be that their position is not our position as students, and we shall continue to demand that UNSA is led to be run by the students. That because if you block a person like a person of a guild president, you come to me, you make it clear that I will not run. You go to Gulu, you block the guild speaker. You go to Chambok and block the guild president. You go to Nkumba and do the same. We are very sure that the people who have been put on those registers, except us, are actually not students. We know a few of them are from different institutions that either belong, for example, to Makerere University, but have been nominated as delegates of Chambogo University or Nkumba University, and they are vying for positions that the actual students intended to vie for. We want to condemn this in the strongest terms possible, but also make it clear that we are not going to sit because we have surpassed that as the youth of this generation. We've realized that wherever the need arises for us to fight for ourselves, we have not given up on that fight. We are therefore going to seek legal redress to that matter. We are going to make it clear to the nation that whoever, if the status quo remains, whoever is voted to lead UNSA will not be binding to us as the students of the different institutions, because it has been made clear to us that we are not welcome to UNSA. Yet UNSA is a students' association. Thank you very much. Do these allegations have anything backing up? Have you tried consulting the university? Have you, the different universities? Have you tried engaging UNSA about the same allegations? I wrote a letter yesterday to the Secretary of UNSA, who is also the Secretary to the Ministry of Education, in my capacity as Guild President, to show my dissatisfaction as an individual. But it is because we had not found out that we had been targeted like everyone until we met as individuals to realize that was 3 days back, and we realized that actually that was the trend, that anyone who had been identified to have a semblance of belonging to People Power Movement was blocked. Some of us are lucky that our names are appearing amongst the delegates. The Guild President of Nkumba will tell you that his name did not appear. Yet it is mandatory in the statute of UNSA that the Guild President, the Guild Speaker, and one other person who was to be female. Now, for the case of Makerere, the students leadership voted Miss Peria Mole Sasira, but Peria Mole has been clearly blocked by the few elements in administration, but later by the leadership, the Electoral Commission, the serving Electoral Commission of UNSA, which is also the Electoral Commission of Uganda. We think that is regrettable. We've made it clear to them. We've tried to reach out to the few the individuals they are in, like the President and the Speaker, outgoing, but we've not been heard to that effect.
Yes. Don't you think it might be a point of, or it might be a result of your actions, because you've been fronting some of the strikes, you've been fronting some of the distractions during the strikes, and then it might be the reason as to why? Because anyone might think that being a guild president, yes, you qualify, but then what you've been doing in that office has tainted your name as a leader, and it's the reason as to why they don't want to push you forward into UNSA. We made it clear that we are student leaders. And anything I have done, for example, in my capacity as guild president of Makerere, I have not done for myself. We've been pushing forward the voices of the people that we represent. And we do not intend to back down from that. We do not intend to keep quiet when the people we represent feel dissatisfied in a way or feel misrepresented. We are not training to become such leaders for this nation. That is why the students' leadership, particularly in universities and UNSA, exists to make sure that it acts as a nursery bed for leaders. I think our values and what we stand for clearly this time round has come out for students' leaders. We've not fronted any strikes. We've not fronted any demonstrations equally. These demonstrations came as a result of dissatisfaction of the people we lead. But that may be on the side of Chambo and Makerere. Other institutions that have not had demonstrations across, even when you move to Mbarara, the guild president there will narrate it is very unfortunate that is still in transit to here. He would tell you that we have been frustrated. Up to now, our guild budgets have been frozen across in Makerere and other universities. They are telling us that guild activities are not going to go on, but we run activities through the holidays and we had this clear budget. We had clear budgets and clear work plans, but now they tell you that when you move to a few institutions, including Makerere, they will tell you that the guild activities have been frozen, and they're not giving you a clear reason, other than witch hunt and us maybe pronouncing ourselves to belong to people power. There is no other clear reason for that. Mr. President, can you try to identify some of the forces that are blocking you from being nominated? And you argued that there are some forces that splashed money. Actually, you said ISO splashed money at Kumba University. Can you try to tell us who exactly gave out that money? From what has been gathered across, and from what we have been going through, there is a deputy director in ISO called Mr. Katabas. He has been across in all institutions, but not only him, people from SFC everywhere in that regard, trying to disorganize the students' leaderships. If we had not been monitoring ourselves, we would probably not move these 7 months that we are in, or 8 months as a unit, and we would not have delivered whatever we've delivered. Because you see, the actual reason why we feel we are being battered to this extent is that the forces there may be in this nation had chosen to front people power as a unit that lacks intellectual capability. So when we took over institutions, that narrative could not stand. And since that narrative could not stand, we have been victimized. We people who have chosen to stand, of course, a few people have fallen off here and there, but we've been victimized. But we do not intend to back down on the demands that we put forward, either for the students or for a better nation, until they are addressed. Okay.
what criteria are these forces behind the nominations that using block you from being nominated? No, they will call it because right now they resorted to using the Electoral Commission of Uganda in the students' politics. You can imagine. So when you take your documents there, they screen. We went, for example, I escorted Tunduru Jonathan to nominate the guild president of Chambogo. I escorted the guild president of Chambogo to nominate for presidents. And when we reached there, they cross-checked his name was there, but the person who was supposed to enter the name got his phone and called someone. And this person told him, no, this person is not supposed to be. And he got back to us and said, clearly you qualify, but I cannot enter your name on the list. Now, if you can do that to the guild president of the University of Chambogo's status, in the presence of the guild president of Makerere, it is very clear that very many of us who have been identified, and the reason given to us was clear, because you are people power. It is very clear that if they can do that to me and to him, very many of people who have been identified to belong to people power movement have been blocked to participate in the students' politics. Do you mean to say that the pressure that is mounted on the movement's leader, Bobiwine, is the same pressure that is being mounted onto everyone under his movement? And then have you tried engaging him, and what is he saying about it? I think it may be more and worse to the people, because His Excellency Bobiwine, whatever may happen to him may come out. There are very many people out there who are suffering, especially the students. We've seen students being beaten because of belonging to people power in all these institutions. I have a list of students who have been victimized, beaten in my institution. People across will tell you, Byron may tell you the same. We've had, including guild presidents, the vice chancellors in private universities are being called, the deans of students are being called to be given instructions to make sure that they do not allow candidates belonging to people power to participate in the forthcoming guild elections around March, February next year. That has been the case across, because we saw what they did to one of our own in Gulu University, where they blocked him to run for guild president, and they only allowed him 2 days to the campaign for donning a red beret. Have you engaged Bobiwine, and what is he saying about it? We've engaged him, but we also agree that the struggle we are in is we've only engaged him to tell him the challenges we face as students in the as people power movement in the institutions, and he's very aware of this. But we cannot, we cannot do much at this time. But if you ask him, he may give you his opinion and what we think and what he thinks should be the way forward. Let's have another experience from somebody from another university. Maybe before that, I would like to know your appeals to the general public or the public. We've made it clear to the public that we've asked the students who are going to, that should WUNSA remain in its current state, we are asking students to shun it. The other students' leaders there may be to shun it, not to participate in this vote. If they choose to listen to us, we are asking them to nominate all of us who have shown interest in becoming leaders in UNSA, to stop the witch hunt, to put back the rightful people who are supposed to be delegates on these lists, like the guild president of Lukumba here. The guild president of Undeje was also blocked. She equally wanted to run. Her Excellency Milka Nabatwa.
we want to see that we are all given a chance to participate. Let us participate and lose, if that makes them happy, than blocking us to go and speak to the people and ask them on the background, on the basis of us belonging to people power movement. Can we have His Excellency from Nkumba? Thank you very much. Good morning. My name is Muswata Byron Expeditor, the Guild President of Nkumba University. I also, as my fellow comrade has said, I happen to have been a victim of the irregularities that are existent in UNSA. Incidentally, UNSA published a list at the start of December in the new vision, and some of us did not happen to be there. This was very saddening, most especially to the students of Nkumba University, since they are no longer represented at such a national front. We went ahead to write a letter to UNSA to withdraw these names that had maliciously and intentionally succumbed to acquire our positions, because the names we are seeing there are holding our positions, and yet they have no validation towards those positions. We even went ahead to attach copies of the signed electoral forms from Nkumba University to prove our ground that I am the democratically elected Guild President 2019-2020. But UNSA to this date has not yet responded, and we believe this is this is violating our rights of representation at a national front as students, because if they haven't yet responded to this date, and yet we expect the delegate session to begin on Friday, it is very saddening. We therefore call upon fellow students, if UNSA does not respond, we should shun these activities, because we are lacking proper representation at such a front. How would you subscribe to the idea that ISO is behind your politics? Well, ISO. Well, with the activities that have been within Nkumba universities and the unfair wrath put upon me as a person, it has mostly been seen by the various sessions held within the guild speaker, who whenever he holds a session, it is highly deployed, because they think we may somehow intervene in his sessions, which we never do. But the deployment itself tells it all. And the various phone calls we receive threatening us to either leave people power or suffer the consequences, which we have so far experienced thoroughly. And currently, most of our institutions, like my fellow comrade has said, the guild institution at Nkumba University currently, we do not have access to our financial stand. This disables us from carrying out any guild activity. And yet, at the end of it all, we have to be accountable to our fellow students that brought us into these offices. Sincerely, this is very unfair to the student fraternity. I thought the students body, I thought the students body entirely has the final endorsement on their accounts, the guild council. How does the administration come? Well, in Nkumba University currently, the guild government does not have an independent stand on its account. The account is controlled, and we currently do not have financial regulations that are supposed to move us, even when the constitution, the guild constitution,
subscribes to financial regulations that we are made to follow. However, these are streamlined activities we are still trying to uncover and see a way forward. Let's go to Uganda, maybe. Should we start with you or we start with Katerina? Okay, it's okay. Yes. Your complaints about UNSA. Tuzze tetukulaba mu kwekalakaasa biki ebyo. Abantu abamu banirowooza nti oba oli awo beebigaani bano banna abalala kkirizibwa okutugenda ebijja. Ku nkumba kiri kitya? Obuzibu bw'obaawo. Webaze nnyo. Ku Nkumba University ekisookera ddala UNSA yateekawo amateeka agalina okugobererwa oba omuntu yenna okufuuka delegate kikyalina okuyisibwamu akasengejja kalina okuyitamu. Tukkiriza nti ffenna ku mmeeza eno akasengejja ako twakayitamu, naye olw'ebigendererwa bye tutannategeera abamu ku ffe bawalirizibwa n'otujja ku lukalala lw'abadelegate abalina okubeera mu kifo ewagenda okukolebwa okulondebwa. UNSA yafulumya lisiti mu guno omwezi nga gutandika. Kyali kya nnaku nnyo nti Nkumba University teri represented oba teyafuna representation ku lisiti eyo, kubanga lisiti yafulumirako amannya g'abantu be tutamanyi n'ebifo ebimu nga Minister for Women Affairs, ekifo kye tutalina mu Nkumba University kyafulumirako erinnya ly'omuntu student mu Nkumba University, naye mu kifo ekyo tekiriiyo. So ebyo byonna bitwewuunyisa paka kati, kuba twagenda mu maaso ne tuwandikira UNSA nga ku ssaawa ya leero twali tusuubira response okuva mu yo nge withdrawings amannya ago nga tutaddeko n'ensonga lwaki buli muntu kinnoomu yalabikira ku lisiti eyo ku lwa Nkumba University talina kubeerako. Naye paka leero tetunnafuna yadde kuddibwamu kuva eri UNSA ekituleetedde okweraliikirira ng'ate akalulu kasembera. Kiba kitegeeza nti abayizi b'enkumba tebagenda funa kukiikirirwa ku UNSA, era kitwennyamiza nnyo kyetuva tukubye guno omulanga. Ku nsonga ya ISO mu nkumba babatulugunya batya, bayiwa batya ssente? Ku nsonga ya ISO, activities ezigenda maaso mu Nkumba University bagezezaako nnyo okuma mu bayizi omuliro, naddala ba MP oba ba representative b'amasomero ag'enjawulo mu Nkumba University okugezaako okuteekawo embeera ey'okuggyako guild president oba minisita yenna akkirizibwa alowoozebwa okuba nga akkiriza mu guild president aliko, nga bateekawo allegations ez'enjawulo ezitalina mazzi oba ezitalina nkizo. Oba buli allegation gye bateekawo tuzenga tubaleetera obukakafu. Allegations ezisinga ze baagala otukwatirako oba ze baleeta mu mbeera ng'abakulembeze b'abayizi zitandikira ku accountability, of which guild president ali accountable oba minisita be naddala actions ze bakola, naye ate zonna bazitunuza ku ffe bantu kinnoomu nti ekivulu gundi gwe yakitegeka olina okyaccountingira ng'ate ekivulu ekyo kiriko minisita ali responsible ku kyo. So ebikolwa bineeno byonna ng'abakulembeze b'abayizi bitwennyamiza, bitweraliikiriza, bitulaga wa gye tugenda. Ogambye babakubira amasimu nga babatiisatiisa tebasobola kwakusesinga nsimbi ez'embalirira gye mulina okutambuza mu ttendekero lyemu. Amasimu agatukubirwa ebiseera ebisinga gajjira ku namba non-number oba private number nga tosobola gitresinga, naye ne bakubira ne bagamba ekisooka resigninga mirembe, wogaana
ekyokubiri ogenda kulaba ekiddako n'ekyo nakyo woogaana nga bayitira mu bayizi abamu okugezaako okuteekawo embeera eraga nti tewali bwerufu mu bukulembeze bw'abayizi. Accounts zaffe tufunye obuzibu naddala mu kutwala emirimu gy'abayizi mu maaso, kuba kati waliwo activity ya UNSA nayo gye tweraliikiridde nti singa tuba tufunye omukisa oli awo UNSA neetuddamu nejjayo amannya gali agaateekebwayo, tweyaliikiridde nti tetulina kufandingibwa oba akawunti yaffe eri frozen, tetumanyi mbeera eneetutuusa Masaka nga tetulina ssente zinatambuza activities zino mu maaso. Abalanga ki amasimu agabakubira n'okuba mu masente? Ekisookera ddala kye batulanga kubeera mu people power nawa gye tugwa mu ndowooza yaffe ey'obufuzi, kinandiisa ideology, nti oba ogambibwa nti kyuka mu mirembe n'ogaana, bakuwa emitendera gyabwe gye baagala okozese oveeko mirembe. Oba ogaanye ng'ekiddako kifeesinga. Musazeewo okukola ki kubanga bagenda kulonda ku weekend olwaleero lwakusatu? Solution ki ey'amangu gy'omulina nga mulaba nti enaakola? Ekisookera ddala tusazeewo okutunula mu mbeera ey'amateeka. Tugenda funa injunction esobola okuva mu kooti esobola okuyimiriza enteekateeka zonna UNSA z'erina nga tennaba kutereeza waka waayo. Kuba ffe tusuubira nti ffe baana ba UNSA, awatali ffe UNSA teri kyerina kuba. Mwebale nnyo. Erinnya nze Katerega Julius, nga nze guild president wa Makerere University. Naye mu bufu bwe bumu nzenkulira abayizi aba people power, mu kisinde kya people power nzenkulira abayizi mu Kampala Metropolitan, Kampala, Wakiso, Mukono n'ebitundu ebitwetoolodde Mabambiki. Tubayise olwaleero okulaga obutali bumativu bwaffe ku bigenda mu maaso mu kalulu akategekebwa mu lukiiko lw'abayizi olukulu mu ggwanga, Uganda National Students Association, UNSA, nga abamu ku ffe oba abasinga ku ffe tulemeseddwa okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo bye twabadde tweyagaliza ng'abantu oba bye tubadde twagala okusaabigiramu abayizi, naye ng'ensonga gye batuwa eri emu nti olw'okuba tuli ba people power tetusaana kwetaba mu bigenda mu maaso mu UNSA. Abamu ku ffe twalemesebwa n'okubeera ku nkalala okukiikirira institution zaffe, ate nga amateeka agateekawo UNSA oba statute ya UNSA, constitution ya UNSA n'etteeka erigiteekawo University and Other Tertiary Institutions Act liri kiriya ku bantu ki aba qualifying okukiikirira institutions. Guild President w'Ekyambogo, His Excellency Tunduru Jonathan, yali ayagala bwa president oba abadde yeyagaliza obwa president okutukulembera ng'abayizi mu UNSA, naye yategeezeddwa batulemesa okuyingiza erinnya lye ku bantu abeesimbyewo ng'ensonga gye batuwa nti Tunduru wa people power, so tasaanidde kwesimbawo ku bwa president bwa UNSA. Kennedy, Right Honorable Kennedy Otim, ngono ye guild speaker mu Gulu University, naye yalemeseddwa okwesimbawo ng'era ensonga gye batuwa y'emu nti Kennedy tasobola kwesimbawo kubanga wa people power, takirizibwa kwesimbawo kubanga ye amanyiddwa clearly nti wa people power. Miuka Nabatwa ngono guild president wa Ndejje University, naye yalemesebwa okwesimbawo. Byron Expeditor Ruswata ono guild president wa Mukumba University,
bamujja ku lukalala lwabo abalina okukiikirira university y'enkumba oba bayite ba delegates ng'ate teeka lirikirya nti president guild speaker n'omuyizi omukyala olukiiko lw'abayizi lwe lunaalonda be balina okukiikirira institution zaabwe. Byron Expeditor ye bamujjako ku lukalala luno erinnya lye teririiko. Speria Mole Sasirago ng'ono omuyizi muwala e Makerere University olukiiko lw'abayizi gwe lwalonda okutukiikirira ng'omukyala atukiikirira ku UNSA era nga abadde yeegwanyiza okubeera vice president mu UNSA yalemeseddwa okunominatinga n'agaanibwa n'okukola ki nga bino olw'okuba nti abadde ku suspe mu university naye university suspe eyo ne disciplinary committee bwe yagijjawo n'afuna okulemesebwa okumu nga kuva mu bakulu mu university naye okusinga nga kwekubidde okuva ku bukulembeze obuli mu UNSA. Tubadde persecuted nga tulemeseddwa n'okwakisesinga sente ezaffe ezituweebwa mu mateeka nti sente za guild mu universities zonna ezisinga ezikulemberwa people power bazi freezing batugamba temukkirizibwa kwakisesinga sente zino okumala ebbanga kati requisitions muziteekayo ne bazituulako ate nga obudde bugenda ate nga oluusi abamu kuffe kubanga activities etulwaninga tugenda ne twewola sente z'abantu ne tubagamba tugenda kuzibaddiza naye ffenna batulemesezza okukola ki naye tufunye n'amasimu agatutiisatiisa tufunye amasimu nga batukakasa nti tetujja beera na mirembe okutuuka nga tuvudde mu people power movement naye twagala obbakakasa nti ekyo tekijja kusoboka kubanga si be batutumayo kimu kyakubiri tekijja kusoboka kubanga byetuyimiriddeko tubimanyi ate tebinnakyuka byetusaba bikyuke mu ggwanga oba byetusaba bikyuke mu institutions zino tebikyukangako tuvumirira ne sekuvumirira involvement ya ISO ne ministry ya security mu nsonga z'abayizi tuvumirira ne office evunaanyizibwa ku nsonga z'abayizi mu office ya president olw'okwenyigira ennyo mu nsonga z'abayizi nga bakozesa amagye aga SFC si mu Makerere mokka si mu Kyambogo mokka si mu Mbalala University si mu Gulu mokka naye ne mu private universities. Njagala okuyisa okulabula eri abakulembeze ba institutions that is a private universities nti tetugenda kuddamu kubakkiriza kujooga bakulembeze b'abayizi mu private universities nti olw'okuba bafuna ebiragiro okuva mu gavumenti ne babagamba nti temuyina kukkiriza ba guild president oba abakulembeze b'abayizi kugamba nti bo ba people power eyo information bagituwadde bakikozeseza nnyo okufrustratinga activities z'abayizi naye okusingira ddala mu private institutions. Twagala okubalabula nti naffe tugenda takinga step gye tulowooza nti ejja kuba nkambwe tugenda kuwandiikira ababagabirira obuyambi mu institutions ezo mu universities zonna buno bubaka bwammwe tugenda kuwandiikira institutions ababawa grants ba donors tubategeeze nti ba students muba persecutinga for their opinions mu universities naffe tulabe oba mwe ekyo kijja bayisa bulungi ng'abantu tugezezzaako okuba engaginga mu mbeera ey'ekisajja kikulu nga batabani baabwe naye batulaze nti tewali mbeera yakukyusa. Tumaliriza tugamba nti tukunga abayizi bannaffe mu Uganda okuva amasomero ga secondary okutuuka mu university bw'oba nga naawe okkiriziganya naffe nti abayizi be baleese kuba twalabyeko institutions ezimu
nga tulaba amanya gali agakiikirira nkumba oba agakiikirira institutions endala nga tubamanyi bayizi b'e Makerere University, nga tubamanyi bayizi b'e Kyambogo University, nga bakaada ba bibiina ebimu ebyenjawulo mu ggwanga nga babatadde ku nkalala, naye nga si guild president, si guild speaker, si yakiikirira, si ye mukyale eyalondeddwa okukiikirira abayizi mu Unsa. Tusaba bekikwatako ensonga eno bagiwa amakulu agagisaana, wabula tetugenda kwetuulako bwetuuzi. Twa instructors aba lawyers baffe ogenda mu maaso n'okuseekinga court injunction ku bintu kulonda kuno okutegekebwa ku Lwokutaano luno, nti ne institutions ng'ewaffe Makerere omuyizi babadde bamuwa ku vooti ya Unsa kubeerako ssente entonotono ze bakuwa okwesimbawo, naye ng'oggyeko muganda waffe ow'NRM guild speaker ffe abalala bazitumye mu university. Tulowooza nti amazina ge batutaddemu siga abayizi galabika ga bimenke, era tubasaba batuze ku mbeera abayizi gye basobola okuoperatingiramu, naye ng'ekyo kiri mu institutions zonna across. Tubakakasa nti tetugenda kukkiriziganya na binaava mu Unsa, singa ebinaava mu Unsa bijja kuvaayo mu process eno etuleese okutuuka kalulu akagenda otegekebwa ku Lwokutaano luno. Mwagazizzaako okubawandiikira nga mubanyonyola ensonga zammwe? Olunaku lwajjo na deliveries ekiwandiiko eri secretary wa Unsa era nga ye secretary wa Ministry of Education, nga adaga obutali bumativu bwange ku nsonga eyo mu capacity yange nga guild president wa Makerere University, ku nsonga bannaffe gye baganiddwamu okunominatingibwa nga baba accusinga oba nga babalanga olw'okuba nti ba people power, era tusuubira nti weewaawo ayinza okiwa amakulu agakisaana n'atuwuliriza, naye banaba tebatuwuliriza. Tugenze mu kooti, naye ne kooti bwe zisalawo era nazo okudda ku ludda lwabwe, kubanga twakirabako mu goli gye basomyeko emabegaawo nga verbatim, buli kimu nga bakisoma verbatim, naye nga kiri clear nti ku proceedings ezivuddeko emabegaawo ku Unsa. Bwe banaba tebayimiridde naffe, tusikunga abayizi bonna mu Uganda okurejectinga obukulembeze bwa Unsa, era tujja batubabuulira ekiddako. Oyogedde ku Mwami Katabazi yani Deputy Director mu ISO, tufunye information muli muyizi oba muli mukulembeze wa muyizi gwe tukubidde across abadde amwogerako nga omuntu abalemesezza oba abadde abakubira nga omu kuba bategeeza nti people power terina lugendo, nti bye bakola tebiriemu makulu. Erinnya erisinza okuvaayo ku nsonga eyo ku saidi ya ISO ku bakulembeze b'abayizi benjogeddeko nabo abali wano n'abataliiwo oba batya okubyogerako. Mulowooza okwekalakaza si kwe kubaviiriddeko okubajja, kubanga twayogerako nabo bakulembeze mu Unsa n'otegeeza nti tebasobola ate kukulembeza bakulembeze b'amatendekero abazze benyigira mu buvuyo. Strike zino ze mubadde nga mudumira si ze zibaviiriddeko kusuulibwa ebbali? Si buvunaanyizibwa bwabwe okusalawo engeri gye tuddukanya institution zaffe, ekyo kyekisooka. Wabula kyakubiri nti ffe tetukutegekangako kwekalakaasa, at least nze nga Katereggo e Makerere sitegekangako kwekalakaasa oba sitegekangako kwegugumba, wabula muli abayizi betukulembera be basituka ne bagamba kino tekituyisa bulungi oba ne batandika okwegugumba oba okwekalakaasa. Buvunaanyizibwa bwaffe nga babakulembera okuyimirira nabo, kubanga ng'abakulembeze abato abali mu people power tuyina okulaga ekyo kyetugamba abantu nti abakulembeze buvunaanyizibwa bwabwe
okurepresentinga bebakulembera bebakkiririzaamu. So naye nga ffe ng'abantu tetutegekangako kwekalakaasa. Waliwo kyogedde nti n'abateekalakaasa nabo babatwalira mu kitegeeza ekitimba kiyoola aba people power. Ekitimba kiyodde aba people power n'aba opposition bonna, kubanga ne bw'osala n'ogenda eggulu guild president ye wa FDC Noe Johnson, naye ebizibu ffenna bye tufunye naye abifunye. Bw'ogenda Embalala Umar Ryan Muhumuza abadde bakwabadde mu kkubo n'essaawa zino tannatuuka, abadde ali ku bbaasi. Ebizibu by'ayina ffenna bye tuyina mu universities, ffenna akawunti zaffe ziri frozen mu private ne public institutions. Ffenna tunyigiriziddwa kyenkanyi. Ogambye nti bakozesa akakiiko k'ebyokulonda. Yes, akakiiko k'ebyokulonda omulundi ogusoose ku luno bayingiza akakiiko k'ebyokulonda mu nsonga z'abayizi okutegeka akalulu kaffe. Era bwe twatutteeyo okunominatinga Tundulu kyatubuuseeko nti oli yakebedde erinnya lye ng'aliraba n'agamba yesu ono ye guild president w'Ekyambogo, naye n'abaako gwakubira essimu. Bwe yamukubidde essimu tetwategedde byayogedde naye yatugambye nti ina instructions obutanominatinga Tundulu Jonathan kubwa president obwa UNSA kubanga Tundulu Jonathan wa people power. Mwagala kugamba nti akazito ke batadde ku Bobiwine ke batadde ne kumwa abakulembeze abalala ate n'ekirala mugezezaako okumubuulira ku nsonga zino era ye kikyakoze. Ekyokumubuulira principal waffe His Excellency Bobiwine Kyagulanyi Ssentamu tumubuulira muli step nga tuyita mu mitendera, tuyita mu mukulembeze waffe Royce Emboga, wabula naffe abamu tumukubira ne tumubuulira oba oluusi n'atukubira n'atubuuza embeera bwe beetabuse. Naye era tumanyi nti ne we tumubuulira buno buvunaanyizibwa bwaffe okwerwanako ajja kukyogerako, naye talina kyajja mu kapasite ye ng'omuntu, talina kyajja kukola nnyo mu mbeera gye tulimu essaawa zino. Kyobola baffe tulemedde ku bayizi bannaffe ddala abakulembeze nti tulina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga tuwulirizibwa, era obuvunaanyizibwa obwo tulina okubukola paka ku ddooti. Yes, kituufu ng'okunyigirizibwa kwayitamu, muli omu ku ffe kwayitamu n'okusingawo kubanga abamu ku ffe kati nze nyina omukisa nti Katerega naye banaamukuba oba ne bamubandolinga wajja kubaawo abategeera. Naye waliwo bannaffe bangi abali luli twali tugenze Kisolo eyo kulaba bannaffe abakulira aba people power abakulira Metropolitan University Kisolo ne institutions eziriyo nga kiri waasi nti bo tebabakkiriza nakwogera nakola nakuwulirizibwa, ne ofiisi zaabwe baziggala ne baziteekako eguuni ne baziteekako envujjo. Mugenda kuyiwa akalulu kano oba? Ffe nga banna people power abantu abalina obuyinza mu ggwanga lino balina ekigendererwa ekyotubrandinga ng'abakozi b'effujjo, balina ekigendererwa ekyotubrandinga ng'abantu abalakinga intellectual capabilities. Paka lwe twawangula university zonna mu Uganda, kati iyo narrative yali tesobola kutambula, ogamba abo tebalina magezi, ate abatalina magezi be bafuga abagezi mu ggwanga, be bakiikirira abayivu mu ggwanga, kati iyo narrative neefa. Tetuli bantu bafujjo era tetwetaba mu fujjo, wabula tugenda kukozesa channels zonna eziriwo okulaba nga akalulu kano tekagenda mu maaso mu mbeera gye kalimu, kubanga embeera gye kalimu si abayizi, abantu abali ku lisiti abasinga si bayizi. Mu institution zonna babateekako buteesi babasimagolinga kujja ku pacifyinga nsonga za muntu omu oba omulala. Ekyo kimpeeko mu luzungu kyakalulu mugenda kayiwa
No, we, as People Power Movement, we've made it clear that the intention of the forces there may be was to brand us as hooligans, as people who are misguided, who lack any intellectual capability. That was the case until we took over all the major universities in Uganda. Now that narrative cannot stand anymore. We therefore want to make it clear that we do not intend to use any force outside the law in this vote against this election. But we shall go ahead in the courts of law, but also in sensitizing the students that the people, most of the people on the list of the delegates are actually not students or do not belong to those institutions. That we shall continue to do. But we do not intend to engage in any subversive activity, because that is not who we are as People Power. Is the lady a minister's wishful candidate or a delegate? She's been quiet. We'd like to hear from her. Amanya gange ezinyamu makamera ndi muyize Makere era ndi mukulembeze w'abayize Makere nga mu movement y'abayizi wano mu People Power ze akulira communications kyekyo kyeni. Amanya gange President main branch. Ekyamazima kiri nti nga tebanaba kuwunsa kufulumya amannya gaffe mu mawulire, twatandikirawo ofuna amasimu agatutiisatiisa. Ku kyalo gy'ensula nina gwe bansindikira omuvubuka ne bamugamba genda ogambe Lugulubi ave mu bya People Power, ebyo byalimu ebya students movement. Ne mugamba genda obagambe sijja bivaamu, oba bankwate ate bagambe tuli bangi nnyo tebajja kutumalayo. Ekyamazima kiri nti tutuuka okwagala okwesimbawo. Nze nkwata empapula zange ntuuke we banominatingira, nkubira mukwano gwange Tundulwa ngamba baŋŋaanye nawe Lugulubi totawaana, bagenda kugaana automatically. Era ngeno tuuka wali ng'ekyamazima tebalina we banzikiriza kwewandiisa kulaba nga nange mba candidate mu kulonda okugenda okujja okwawunsa. Naye ekyanneewunyisiza nti sipiika wange ye bamuyisizaamu era asitandinga ku assistant general secretary ow'emyalemu. Ani akkiriza oyo alina okwesimbawo oba ani agamba mwenyini yani mukama wange tetusobola kukitegeera kuba essimu ekuba bukubwa tetuli batulaka nti tukkiriza nti gavumenti buli kimu yekifuga yekirwanyisa. Kubanze n'obubaka gwe bansindikira era yaŋŋamba nayogedde n'abakulu wano wammanga Kiiza, Kaka ne Katabazi. kabakoni kifanyiza mwemere